Okay, I think you have done that homework. Anyway, today we can do a similar problem. Niharika. Okay. Okay. This is your problem, a similar problem. So take down the question. Two blocks A and B of weights 500 Newton and 1000 Newton are placed on an inclined plane. The blocks are connected by a string parallel to the inclined plane. The coefficient of friction between the inclined plane and block A is 0.15, and that for block B is 0.4. Find the inclination of the plane when the motion is about to take place. Also, calculate the tension in the string. Uh, Now, the block A is below block B, and this is the figure. Sometimes this figure may not be given, so by reading the question, you have to draw this figure. Okay, so please put in the chat box when you are completed the question. Okay, so I think you have completed the question. So shall we move to the solution? The right. You use this board. Okay.
So here it is given. Okay, listen. In the question, it is given that there are two blocks, block A and block B. Each of weights 500 Newton and 1000 Newton. That is, weight of A is 500 Newton and weight of B is 1000 Newton. Okay, these are the two blocks. They are placed on an inclined plane. So these are placed in the inclined plane, inclined at an angle theta. Now the blocks are connected by a string parallel to the inclined plane. So these two blocks, that is block A and B, are connected together by a string shown here, which is parallel to the plane. So this one, so the string is parallel to the plane. That means the tension acting on the string will be parallel to the plane. That is good. Okay. Next, the coefficient of friction between the inclined plane and the block A is 0.15. That means mu in this particular surface contact, that is this contact surface. Here, mu equal to 0.15. 0.15. And that for block B, that means the coefficient of friction between the inclined plane and block B, that is inclined plane and block B, is this surface separation. Here the value for mu is 0.4. So you have coefficient of friction mu different for different surfaces. Okay. Find the inclination of the plane. So you have to find the value theta. Theta is to be determined. Then find the inclination of the plane when the motion is about to take place. Also calculate the tension in the string. That is, there will be a tension in the string. It will be T. So you have to find the value for T. So these are the terms you have to find. That is angle theta and T. So we will move on to the topic. That is here. So in order to find these values, we can consider the free body diagram of each case. Okay. First of all, we may consider the free body diagram of A, then B. Okay. So free body diagram of A. So we are considering the free body diagram of A. Free body diagram of body A. Okay. Body A we can consider. So A is acting like this. So body A. This is body A, which is at an angle theta. So the force is acting on body A. That is, first of all, weight. Weight is acting perpendicularly, vertically downwards. So weight is for A is 500 Newton. 500 Newton. Then here there is a contact surface. So we know there is a normal reaction. So a normal reaction here. It is acting towards the body A. So it will be like this. Let it be N1 or Na. We can denote it as Na. Since the body is Na, so we can denote it as Na.
Now, regarding the movement, here the body A is moving towards this particular direction, that is towards down. So the friction will be acting in the opposite direction. So the friction is in this particular direction, and the value will be equal to mu into the normal reaction. So here the value of mu is mu between A and the inclined plane is 0.15. So it is 0. 0.15, 0.15, that is mu into normal reaction, that is Na. So this is the frictional force. Now these are the forces acting. Now there is a string here. So string, the tension is acting on the string. So tension is always acting away from the body. So tension is, and the string is parallel to the surface, right? So this will be in this particular direction, that is T. So this is the free body diagram. Now, like the previous case, we will shift this axis. That is, we will consider the axis, that the inclined axis. That means there is the axis or direction along the inclined plane as the x-axis, and the normal to that we will consider it as the y-axis. Y-axis. So we can consider like this. So we can tilt it and make it as like this. That is, we can convert the figure as for simplicity. A. This is A. And the force is acting, that is the tension T, the weight 500 Newton acting like this. So here also we can see this is theta. So here it is theta, and the other forces, that is the normal reaction, normal reaction Na, and the frictional force mu into Na, and the mu value 0.15 into Na. So this is the free body diagram. And now considering the equilibrium equations, that is sigma Fx equal to 0 implies you will get one relation. Then sigma Fy equal to 0 implies you will get another relation. Equation number 1 and equation number 2, on solving 1 and 2, on solving 1 and 2, we get the unknown values, that is Na equal to, we will get one value, and also for T we will get another value. So find out that values, and that is in Newton.
വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കട്ടായി പോകും ക്ലാസ്. ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം. അതെ വേറൊന്നുമില്ല. 32 പിള്ളേരാണ് ഉള്ളത്. അന്ന് അവിടെ ലാബിൽ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റുകളാണ്. അന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നു. 6 hour കഴിഞ്ഞിട്ട്. Okay, anyone get the value for the Na and T? Please put in that chat box. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടില്ല. Here what is that? You are having 3 unknowns, that is T, Na and theta, and you have got only 2 equations. So with 3 unknowns and 2 equations you cannot solve like this. Okay, you cannot solve the value for Na and T. So let the equations be as such. ഇങ്ങനെ equation കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? I think you have got these relations. So we will consider the free body diagram of the B also. So we will get another 2 relations. After that we will get the values. Okay. So first of all, from sigma fx equal to 0 implies you will get the first relation, and from fy equal to 0 you will get another relation. So these are the equations in unknowns, that is T, Na and theta. And here it is the equation with unknown Na and theta, 2 unknowns. So altogether we have 3 unknowns. So if we have 3 unknowns, then we need 3 equations to solve. So we have only 2 relations now. So now we will consider the free body diagram of B also. Okay. So B. So for B, what are the forces acting? That is a weight, which is 1000 Newton, then the tension, then the normal reaction. Here there will be a normal reaction, and B is moving towards the downward position. So the friction will be acting
in the opposite direction. So altogether we will consider the free body diagram, that is free body diagram of B. Free body diagram of body B. B, it is body B, and the forces acting, that is, first of all weight is acting, then the tension. So weight is acting, weight is 1000 Newton, which is at an angle theta. Then this is theta because this particular angle is theta. അല്ലേ, ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ perpendiculars ആണ് ഈ രണ്ട് lines. That's why this is also theta. Now the tension acting outwards, this is also T. Then the normal on the surface, that is here there is a contact surface, so there will be a that is here there is a contact surface, so here there will be a normal and also a friction. So you can represent it as NB. It is NB, and the body B is moved in this particular direction, in the downward direction. Therefore, the friction will be in the opposite direction. So it will be acting along this particular direction, and the value of which will be equal to mu into the normal. The value for mu is 0.4. So here it is 0.4 into NB. So this is the free body diagram. So as we have done in the previous previous case, we are just tilting, so we can change the free body diagram in this particular manner, that is this is block B, and the forces acting, first of all the weight, which is this is theta, and the weight is 1000 Newton. Now the tension T, then the normal reaction NB, and the frictional force that is mu into NB, that is 0.4 into NB. So this is the free body diagram. Now here also we have to find the or consider the equilibrium conditions and write the equations as sigma fx equal to 0 implies what is the relation?
minus t plus 0.4 NB minus 1000 sine theta equal to 0. That will be equation number 3. Now sigma Fy equal to 0 implies NB minus 1000 cos theta equal to 0. That is equation number 4. Okay, so you altogether you get 4 equations. So we'll list out here the equations 1, 2, 3 and 4. That is the equations. Equation from equation number 1. Equation number 1 it was t plus 0.15 Na minus 500 sine theta equal to 0. And equation 2 was Na minus 500 cos theta equal to 0. And equation number 3 was minus t plus 0.4 NB plus not plus minus 1000 sine theta equal to 0. And from equation 4 we get NB minus 1000 cos theta equal to 0. So you get 4 relations and we will analyze which all are the variables. So from the first relation, the variables are t, Na and theta. Okay. For the second equation, it is Na and theta. For the third relation, it is T, NB and theta. And for the last one, it is NB and theta. So we have got altogether 4 relations. 4 relation. This is the thing. That is from first relation, it is having the unknowns, that is T, Na and theta. For second, it is Na and theta, relation between Na and theta. Third, it is T, Nb, theta, and fourth, it is Nb and theta. So altogether, we have 1, 2, 3, 4. 4 unknowns and 4 equations. So solving these 4 equations, we will get the value for T, Na, Nb, theta, etc. So you can do in many ways. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഏതർ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ, ദ ഇക്വേഷൻ 2 can substitute this particular equation in this one. അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ there is a relation between Na and theta. So you can express Na in terms of theta and we can substitute here in the equation 1. Similarly, here also you can substitute 4 and 3. So from here you will get a relation. From that you will get 2 relations and you can add or subtract from that. You will get a final relation and you will get the theta and t. You will get a value for theta and t. Here you will get
in terms of t and theta. Here also you will get a relation with t and theta, and solving these two relations you will get the final values. Please try to do. ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. So first of all you have to find the free body diagram. Consider the free body diagram of A and give the you will get the two relations, equation number 1 and equation number 2. Then you are considering the free body diagram of B. After that you will get the relation 3 and 4. So comparing these four relations, we will analyze which all are the variables, and using your common sense you can rearrange, and you can, by substituting, continuous substitution, you will get the values for the unknowns. Okay. So you try to do that. I may also do in parallel. Okay. These are the equations 1, 2, 3, and 4. So first of all, substituting 2 in 1. Substituting 2 in 1. 2 in 1, we get we are giving the value instead of Na, we will get, that is, from here we can get Na equal to 500 cos theta. So that we will be substituting here. So the equation becomes T plus 0.15 into 500 cos theta minus 500 sin theta equal to 0. And on rearranging, we will get T plus 75 cos theta equal to, or minus, it will be minus itself. Okay, minus 500 sin theta, 500 sin theta equal to 0. Let it be equation, another equation 5. Now similarly substituting 4 and 3. Substituting 4 and 3, we get, we are taking the value for NB from this relation, that is NB equal to 1000 cos theta, and we are substituting here. So the relation becomes minus T plus 0.4 into 1000 cos theta minus 1000 sin theta, 1000 sin theta equal to 0, or minus T plus 400 cos theta minus 1000 sin theta equal to 0. Let it be equation number 6. Okay.
Now you get the values for or you get two relations, that's 5 and 6, where you will get a relation between t and theta. Okay. അതുവരെ എല്ലാവരും കിട്ടിയോ? So is there any doubt till this point? ഇവിടം വരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. നൗ ഇനി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക്? ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ എന്താണ്? ടി പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? either തീറ്റ ഇത് തീറ്റയുടെ കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക, ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പം സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും സെയിം അല്ല. അപ്പം അത് തമ്മിലൊരു റിലേഷനുണ്ട്. തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ ഒഴിവാക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി, ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, രണ്ടും കൂടെ തമ്മിലൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? തമ്മിലൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഒഴിവാവും. ടി വിൽ ബി റിമൂവ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ. സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും വരുന്നൊരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. സൈൻ തീറ്റയുടെ ടേംസിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട്. കോസ് തീറ്റയുടെ ടേംസ് എല്ലാം അടുത്ത സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടാൻ തീറ്റ. സോ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ. അവിടെ നിന്ന് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദെൻ യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ. ദെൻ യൂസിങ് റിലേഷൻ 5 or 6, 5ലോ 6ലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ. ഇത് രണ്ടുമല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 5 + 6 ചെയ്യുക. 5 + 6 ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ കിട്ടും. ദെൻ യു ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് കോസ് തീറ്റ ടേംസ് വിൽ കം ഇൻ വൺ സൈഡ് and sin theta terms will come in another side. Then from there you have to find out the tan theta, that is sin theta by cos theta കണ്ടുപിടിക്കാതെന്ന്. From there using tan inverse you will get the value for theta, and once you get the value for theta you can either substitute in equation 5 or 6 to get the value for t. So please try to do that.
So what is the value for theta? Theta. Yes, value is 17.57. And the value for t, value for t, equation 5 or 6, any. Equal to, right, right answer. So you get the value for theta as angle of inclination theta as 17.57 degree and the tension as 79.4342 Newton. So this is how you have to solve a problem like this. So wherever the friction is acting, there will be a normal and the frictional force. So here all we are considering the free body diagrams. First of all, we are considering the free body diagram. You have to find the inclination, then we have to consider what are forces are acting. Then we will consider the equilibrium conditions, that is sigma fx equal to 0 and sigma fy equal to 0 implies you will get two relations. So for each free body diagram, we have to consider the equilibrium conditions and we'll get two equations each. And on solving all equations, you will get the unknowns. Okay. So this may vary from each questions. So this was how you have to do this problem. Now
ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, so we will move to the next problem. Next one, that is so this is your next question. Two identical blocks A and B of weight capital W. Weight is not given, it is a variable capital W, are supported by a rigid bar inclined 45 degree with the horizontal as shown in the figure. So the figure it is given with the horizontal as shown in the figure. If both the blocks are in limiting equilibrium, find the coefficient of friction assuming it to be same at the floor and the wall. So take down the question and the figure also. So did you finish the question?
So please notify in the chat box when you have finished. Okay. So now the question here, it is given as two identical blocks A and B. So A and B are identical blocks. So they are similar in the shape and also weight. They have same weight, capital W. It is given W are supported by a rigid bar inclined at 45 degree. 45 degree with the horizontal. So with the horizontal means this is the horizontal axis. So this is 45 degrees. It is given that it is 45 degree. Now it is supported by a rigid bar. So what you can see here is a rigid bar. Okay. So you have a block B placed on the horizontal floor, and A is placed here using this rigid bar. ഈ റിജിഡ് ബാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബി ഒന്ന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റുക, എ താഴേക്ക് വീഴും അല്ലേ. താഴേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ബി എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം, ബി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ. അത് പൊതുവേ നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, സാധാരണഗതിയിൽ വെയിറ്റ് കാരണം എന്താണ്, എ വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് towards this position and B will have a tendency to move in this particular position. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ വെക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ റിജിഡ് ബാർ. അപ്പോൾ ഈ റിജിഡ് ബാറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് സ്ട്രിങ് പോലല്ല. സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചിരുന്നത്, സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. ഒരു രണ്ട് ബോഡി എപ്പാർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. therefore the force acting on that member is a tension force ആയിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. therefore ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, away from the body എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ we are considering the rigid bar കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു കംപ്രഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു എ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ബി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് മെമ്പർ വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഷ്രിങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കംപ്രസ്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു കംപ്രസ്. സോ at that point of view, then the force acting on that member is compressive force. Compressive force ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ compressive force ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, there will be compression over there. So while considering the free body diagram, we will give the direction as എന്താണ്, towards the body ആണ്, away അല്ല. ടെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, away from the body കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രഷനാണ്, അത് ഓർക്കുക. while we consider the free body diagram, then the direction of the force will be, or direction will be towards the body, not away from the body, towards the body ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇനി നൗ കൺസിഡറിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലേ. ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ ഇതെന്താണ്, ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ദാറ്റ് A will be moving downwards അല്ലേ. A will have a tendency to move downwards and B will move in this particular direction. അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് നിലത്ത് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ് വരുന്നത്, ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ് വരുന്നത്, അതായത് ഒരു റബ്ബിംഗ് സർഫസസ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ്, ഈ ഒരു സർഫസിൽ വരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു റബ്ബിംഗ് സർഫസ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ
ഇവിടെ ഒരു റബ്ബിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ രണ്ട് സർഫസസിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തൊക്കെ ഓരോ മ്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു മ്യൂ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, രണ്ട് വാല്യൂം സെയിം ആണ്. The coefficient of friction assuming it to be same on the floor and wall. ഫ്ലോറിലുള്ള മ്യൂ that is let it be f mu f സോറി ഫ്ലോർ അല്ല wall. wall ആകുമ്പം നമുക്ക് മ്യൂ w ആണെന്ന് കരുതുക. And on the floor let it be mu f. Then it is given that mu w is equal to mu f which is mu. ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ എല്ലായിടത്തും മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രിയാണ്, ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം how we can do this problem. So in order to find this problem we have to consider the free body diagram. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ എ the free body diagram is you can consider the free body diagram for A. So for the free body diagram of body A, first of all weight is acting vertically downwards. Weight acting vertically downwards, and the value is W. Now here there is a normal reaction and also normal reaction, let it be NA, and the body A is moving downwards, so the friction will be acting in this particular direction, which is mu into Na. And here there is a compression force which is acting towards the body, so it will be like this. Let it be compressive force, so we can say it is C. So here you can denote those values. That is a normal reaction, which is Na, and the frictional force, that is frictional force is mu into Na. Frictional force is acting in this particular direction, it is mu into Na. Mu into Na acting like this. Then the compressive force C acting like this, which is at an angle 45 to the x-axis, right? So here this is the force C, or the compressive force C, which is at an angle 45 with the x-axis. So this is the free body diagram of A. So from here you can consider the equilibrium equations. What are the sigma fx? Sigma fx equal to 0 implies what you will get, that is Na minus C cos 45 equal to 0. Equation number 1. And using sigma fy equal to 0 implies mu Na minus W plus C sin 45
equal to 0. That is equation number 2. Okay, these are the two relations. Here you can see you have two unknowns, that is Na and C for the first relation, and for the second relation you have three unknowns, that is you have C, W, Na and mu. Sorry, four unknowns you have. Okay, so we will consider the free body diagram of B2. Okay, so next we will find the free body diagram. Free body diagram of body B. Body B. Body B. So here it is body B. For body B, what are the forces? First of all, the weight itself. So weight is acting vertically downward. It is weight, W itself. Then the compression force. Compression force is acting always towards the body, so it will be acting like this. This is compression force C. Then here you have a rubbing surface. Here the body B is moving in this particular direction. Therefore, the frictional force will be in the opposite direction. And so here there is a normal, let it be NB. And as the body is moving in this particular direction, the friction will be the opposite direction, that is the value of which is mu into the normal reaction, that is NB, like this. So these are the forces. So here the normal reaction NB and the frictional force mu into NB. Now the compressive force is acting towards the point C, C is at an angle (45° with the x-axis). So here we can consider the equilibrium relations, that is sigma fx equal to 0 implies what will be here? C cos 45 minus mu NB equal to 0. It will be equation number 3, and sigma Fy equal to 0 implies NB minus C sine 45 minus W equal to 0, equation number 4. Okay, so altogether you will get 4 equations. Okay, in equation number 1 we have the unknowns as Na, C, and from equation 2 there are 4 unknowns, that is mu, Na, W and C. For equation number 3 we have again 2 unknowns, that is C and
NB, not 2, 3 unknowns. There is C, NB and mu. And for equation number 4, we have NB, C and W. Okay, so you have to make substitutions such a manner that finally you will get the value for mu കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാവോ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മോർ ദാൻ 2 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫൈനൽ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മ്യൂയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 1 ഉണ്ട് 2 ഉണ്ട്. 1-ലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റിലേഷൻസ്, ഇപ്പം 4 റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ഗോട്ട് 4 റിലേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വിച്ച് ഓൾ ഇക്വേഷൻസ് ആർ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് വളരെ കുറച്ച് ടേംസ് ഉള്ളത്, അതായത് വളരെ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആൻഡ് 1 തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് അല്ലേ. 1 ഉണ്ട്, അതേപോലെ 3. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് കുറവാണ് ഇക്വേഷൻസ്. ഇവിടെ അൺനോൺസ് 1-ൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ NA ആൻഡ് C. NAയും Cയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് NA ഫ്രം ദിസ് റിലേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് C. അതായത് NA ഈക്വൽ ടു C cos 45 എന്ന് കിട്ടും. അതെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിലേഷൻ. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ NBയുടെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. NB ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് C ആൻഡ് മ്യൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ C മ്യൂവും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ടേം വരും. അതായത് NB ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക, NB ഈക്വൽ ടു C cos 45 ബൈ മ്യൂ അല്ലേ. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഹാവ് ടു ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. അങ്ങനെ 4-ലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2 റിലേഷൻസ്. അത് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ റിലേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1 in 2. 1 in 2 നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് 1 in 2. അതേപോലെ 3 in 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1-ന് NAയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ 2-ലിടുന്നത്. അതേപോലെ ഈ കേസിൽ 3-ൽ NBയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതെടുത്ത് 4-ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 റിലേഷൻസ്. 2 റിലേഷൻസ് കിട്ടും. അത് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ ഈ 1-ന്ന് 2-ലേക്ക് പോകുന്നു, 3-ന്ന് 4-ലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ 1-ന്ന് 2-ലേക്ക് പോകുന്ന റിലേഷൻ നമുക്ക് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6. അപ്പോൾ 5-നും 6-നെയും നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വേറെ കുറച്ച് അൺനോൺസ്, ഇപ്പം W പോലുള്ള അൺനോൺസിനെ നമുക്ക് എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് W അതേപോലെ C ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് അൺനോൺ വാല്യൂ മ്യൂ കിട്ടും. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. വൺ 125 വരെ ടൈമുണ്ട്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്ര മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കിമാരും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ.
Yeah. വാല്യൂ 1.41 അല്ല 0.41 വരും. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്ലസ്സോ മൈനസോ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും, അതായിരിക്കും. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് 1 in 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് 1 in 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂ ഇൻറ്റു 0.707 C മൈനസ് W പ്ലസ് 0.707 C equal to 0, or ultimately we will get a relation like this, that is 0.707 C into mu plus 1 equal to W. Okay, let it be equation number 5. And on substituting 3 and 4,
substituting 3 in 4, you will get 0.707 c by mu minus 0.707 c equal to w, and you can multiply both sides by mu and you will get 0.707 c minus 0.707 into mu into c equal to mu into w. That is equation number 6. So you get two equations like this, 5 and 6. So if we divide that 5 and 6, you can easily cut that value for w, and you will get it is, if we do 6 divided by 5, then you will get 0.707 c into 1 minus mu divided by 0.707 c into mu plus 1 is equal to mu w by w. So you can cut this w, c, 0.707 etc., and you will get a simple relation, that is 1 minus mu by mu plus 1 equal to mu. So from here you can rearrange and write as 1 minus mu equal to mu square plus mu, or you will get a relation like mu square plus 2 mu minus 1 equal to 0, and using the calculator you can solve the relation for mu, and you will get the value for mu as 0. You will get two values in the calculator. Calculator നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് values കിട്ടും. അതായത് first one 0.414, and also you will get another value that is minus 2.414. So we are not using negative values. mu ന് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരില്ല, therefore we will neglect this value. Okay, so this is the value for mu. So mu equal to 0.414. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. യെസ്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലേ? അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് time to wind up. So you can take the attendance.